Hello everyone, my name is Gulnaz Rehan and I'm one of the peer sport ambassador in Mississauga and Malton. तो जैसे आप सब लोगों को पता है माल्टन वुमेन काउंसिल इज अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन और हम लोगों का जो विजन एंड मिशन है वो है एम्पावर वुमेन एम्पावर कम्युनिटीज। तो हम लोगों के जो इस वक्त वेडनेसडे को सेशन चल रहा है वो सीनियर होलिस्टिक वेलनेस कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम्स और बिल्डिंग सेफ्टी सेफर कम्युनिटी कनेक्शन इन ब्रैम्पटन का है। और ये मंथ जो है वो अक्टूबर का ये इस्लामिक हेरिटेज मंथ के तौर पे भी मनाया जाता है। और व्हाई वी सेलिब्रेट एज अ इस्लामिक हेरिटेज मंथ, सिंस 2007 से अक्टूबर में इस्लामिक हेरिटेज मंथ पे रिकग्नाइज किया जाता है, जिसमें मुसलमान जो कम्युनिटी है उनकी जो कंट्रीब्यूशन है इन कनाडा में, तो उसको रिकग्नाइज किया जाता है। इस्लामिक फोबिया के खिलाफ बातचीत होती है, सेशंस होते हैं। और दूसरा हमारा जो है वो अक्टूबर में साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस मंथ भी है। इसके बारे में भी हमारे काफ़ी कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह इस पे सेशंस करती हैं और मॉडर्न वुमेन काउंसिल ने इस पे बहुत सारे सेशन किए हैं जो हमारी वेबसाइट और यूट्यूब पे पड़े हैं। और इसके अलावा हमारी साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस की जो टिप शीट्स हैं वो भी पड़ी हुई हैं। तो यू कैन चेक ऑन आवर वेबसाइट एंड यूट्यूब चैनल। और इसके अलावा हमारा ये अक्टूबर का मंथ सेल जो है वो फायर प्रिवेंशन वीक के तौर पे भी मनाया जाता है। दैट्स व्हाई वी हैव ब्रॉट दिस सेशन टुडे, जो सेफ्टी और फायर सर्विसेज के बारे में है। और दूसरा जो है वो अक्टूबर का मंथ वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे के तौर पे मनाया जाता है, जिसके लिए हम नेक्स्ट वीक सेम वेनेसडे को सेशन में हम लोग डॉक्टर खालिद से ही लाएंगे जो कि मेंटल हेल्थ एक्ट के बारे में बातचीत करेंगे। तो प्लीज join our that session too, so we will recognize the world mental health day. Now I welcome Aman Kainth. Let me introduce Aman Kainth is the Division Chief Fire Life Safety Education with Brampton Fire and Emergency Services with over 25 years of combined public sector experience in British Columbia and Ontario. Her extensive background include exceptional leadership skills and the ability to build strong relationships across all levels of government, municipal official, and stakeholders. She is highly regarded for providing strategic advice, consultation, and direction on program development, delivery, and communications. Prior to work at the City of Brampton, Aman worked in the Ontario Public Service for over 15 years. Aman is passionate about empowering others, especially women, and driving collaboration for the common good. She lives her life in the word of Maya Angelou. If you are going to leave a legacy, make a mark on the word that can't be erased. So welcome, Aman Ken. Now, Thank you so mic much, and Aman. stage is yours. Thank you so much. And one question, कि हम जो questions हैं वो साथ साथ पूछें कि आप at the end लेंगे? साथ साथ भी पूछ सकते we let's end पे रख लेने हैं. Let's keep it ठीक है। towards the end, right? Let's आप जो चैट बॉक्स है उसमें लिख दें। ठीक तो है. बहुत ही कोई उससे रिलेटेड है तो रेज योर हैंड। Yes. ਤੇ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂੰਗੀ ਵੀ ਮੋਸਟਲੀ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਬੋਲੂੰਗੀ ਪਰ ਮੇਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨਾਈਜ਼ਡ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸੋ ਆਈ ਵਿਲ ਟਰਾਈ ਮਾਈ ਬੈਸਟ ਟੂ It's lovely. I did ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਸਕੂਲ ਭੇਜਿਆ ਸੀਗਾ ਬਹੁਤ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰਸ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵੇ ਲਾਈਕ ਸਿਰਫ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਚਾਰੇ ਭੈਣਾਂ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ that served me well especially in my career now too so it worked well
We love that. Oh, thank you. So, thank you. First of all, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਬਹੁਤ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕੰਗ੍ਰੈਚੁਲੇਸ਼ਨਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ because ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਇਹ ਬਣਾਇਆ women's the circle to discuss ਜਿਹੜੇ issues prevalent ਹੈਗੇ ਆ it's fantastic ਇਦਾਂ ਦੇ councils volunteer work ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ it's so amazing for our community ਇਦਾਂ ਦੇ services above and beyond ਚਾਹੀਦੇ ਆ aside from public service work that I do, mera passion women's empowerment via. So it's very uplifting and very reassuring that we have to, always make sure we support community work like this because this is what matters the most. This is what matters. So thank you so much for having me. I was really excited about coming today. ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਦੁਖਦਾ ਸੀ ਮੇਰੇ I suffer from migraines but ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੁਛ ਹੋ ਜਾਵੇ I would need to make sure that I am at that women's council meeting today so thank you so much for having me today ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੂੰਗੀ ਫਾਇਰ ਸੇਫਟੀ ਦੇ ਲਾਗੇ ਗੁਲਨਾਜ਼ ਭੈਣ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਵੀ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਇਰ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਵੀਕ ਆ ਸੋ ਰਾਈਟ ਨਾਓ ਸਾਡਾ ਫਾਇਰ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਵੀਕ ਅਕਤੂਬਰ 4th to 11th ਤੱਕ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ North American wide prevention week ਹੈਗੀ ਆ ਸੋ ਸਾਰੇ ਸਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਫਾਇਰ ਸਟੇਸ਼ਨਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉੱਥੇ ਫਾਇਰ ਸੇਫਟੀ ਦੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਸਪਰੈਡ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪਬਲਿਕ ਸਾਡੀ ਆਸ ਵੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਵੀਕ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਹੀਨੇ ਪਰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਓਪਨ ਹਾਊਸਿਸ ਹੋਣੇ ਆ ਅਕ੍ਰੋਸ ਦ ਸਿਟੀ ਸੋ ਫਾਇਰ ਸਟੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈਗਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਰਨੀ ਆ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਟਿਪਸ ਤੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੈਗੇ ਆ ਇਨਰ ਵਰਕਿੰਗਸ ਟੂ ਬੀ ਫਾਇਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਆ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਆਪਾਂ ਕਈ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਹੈਗੀ ਵੀ ਇਹਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੀ ਆ ਪੁਲਿਸ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਹੈਗੀ ਆ ਮੈਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਫਾਇਰ ਸੇਫਟੀ ਤੇ ਫਾਇਰ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਦੀ ਆ ਸ਼ਾਇਦ ਦੂਜੇ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਇੰਡੀਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਇਹ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੈਵਲੈਂਟ ਹੈਗੀ ਸੋ ਮੇਰੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦਾ ਇਹ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਹੈਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਇੰਗੇਜ ਕਰੀਏ ਇਸ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਹਾਈਟਨ ਕਰੀਏ ਤੇ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰੀਏ ਸੋ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੇ ਆਫਿਸਰਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਸਕੂਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹ ਫਾਇਰ ਸੇਫਟੀ ਡਿਸਪਲੇਜ਼ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਖਤਰੇ ਤੋਂ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਆ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਅਰਾਊਂਡ ਫਾਇਰਸ ਸੋ ਦੋ ਮੇਨ ਗੱਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ when it comes to fire safety there's several things that we can talk about in terms of tips but there's two main things ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ layer of protection ਜਿਹੜਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ fire service ਦੇ ਵਿੱਚ 3 lines of service ਹੈਗੀਆਂ there's 3 lines of service ਇੱਕ ਹੈਗਾ education which is my area ਦੂਸਰਾ ਹੈਗਾ prevention ਵਿੱਚ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਆ ਤੇ ਤੀਜਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਈਨ ਆਫ ਡਿਫੈਂਸ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਫਾਇਰ ਟਰੱਕ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਸਪਰੈਸ਼ਨ ਫਾਇਰ ਟਰੱਕਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸੋ ਉਹ ਸਾਡੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨਸ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਆ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ right at this time 14 fire stations ਹੈਗੇ ਆ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਹੈਡਕੁਆਰਟਰਸ ਵੀ ਆ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਆਫਿਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਫਾਇਰ ਲਾਈਫ ਸੇਫਟੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬਿਲਡਿੰਗ ਚਿੰਕੂਜ਼ੀ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਫਾਇਰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਮੰਗੂ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਮੇਰਾ ਆਫਿਸ ਆ ਸੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਆਫ ਸਰਵਿਸ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਹੈਡਕੁਆਰਟਰਸ ਆ ਨਵਾਂ ਹੀ ਬਣਿਆ ਬਸ 5 ਸਾਲ ਹੋਇਆ just right at Chrysler Drive and Queen Street so ਉਹ ਨਵਾਂ state of the art training facility ਸਾਡੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸੋ ਦੋ ਮੇਨ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਟੂ ਬੀ ਹੈਵ ਅ ਲਿਟਲ ਬਿਟ ਆਫ ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਿਟੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸੇਫ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਆ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਮੋਕ ਅਲਾਰਮਸ ਹੈਗੇ ਆ ਸਮੋਕ ਅਲਾਰਮਸ are mandatory in every home it's the law in Ontario so ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਚਲੋ ਸਮੋਕ ਅਲਾਰਮਸ ਡਿਸਕਨੈਕਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ
ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਕੁਕਿੰਗ ਹੈਗੀ ਆ ਥੋੜੀ ਜੀ ਤੜਕੇ ਤੁੜਕੇ ਬਣਾਉਣੇ ਆ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਈਕ ਧੂਆਂ ਆ ਜਾਂਦਾ whatever ਪਰੌਂਠੇ ਬਣਾਉਣੇ ਆ whatever it is ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ I've been there ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਚਲੋ ਡਿਸਕਨੈਕਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਇਹ ਡਿਸਕਨੈਕਟ ਕਰਨ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਮਨਾ ਹੈਗਾ ਬਿਕਾਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਸਮੋਕ ਅਲਾਰਮ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ अर्ਲੀ ਡਿਟੈਕਸ਼ਨ ਕੋਈ ਫਾਇਰ ਦਾ ਜਾਂ ਸਮੋਕ ਦਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਲਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ we're busy women ਆਪਾਂ ਸਾਰੀਆਂ busy ladies ਹੈਗੀਆਂ ਆਪਾਂ ਜੇ ਕੁਕਿੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮੋਕ ਅਲਾਰਮ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ अर्ਲੀ ਡਿਟੈਕਸ਼ਨ ਜਾਂ ਅਲਰਟ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਆ ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨੰਬਰ 1 test your smoke alarm monthly have a working smoke alarm replace your smoke alarm after 10 years 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ smoke alarm ਬੇਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ doesn't matter ਉਹ still ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵਾਂ ਸਮੋਕ ਅਲਾਰਮ ਲਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਓਕੇ ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਸਮੋਕ ਅਲਾਰਮਸ ਨੂੰ ਸਮੋਕ ਤੇ CO ਅਲਾਰਮਸ ਕਾਰਬਨ ਮੋਨੋਆਕਸਾਈਡ ਅਲਾਰਮਸ ਉਹ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਆ you can go to your Canadian Tire, Costco, Rona, Home Depot ਉੱਥੇ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਅਲਾਰਮਸ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਰਡਵਾਇਰਡ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮੋਕ ਅਲਾਰਮ ਰਾਈਟ ਨਾਓ ਹੈਗਾ ਉਹ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਰਡਵਾਇਰਡ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਬੈਟਰੀ ਆਪਰੇਟਡ ਚਾਹੀਦਾ So, having a smoke alarm is ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ also ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ battery operated smoke alarm ਹੈਗਾ ਉਹ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ you need to replace it so you need to replace those batteries every daylight savings time so that's a very good thing to remember ਹਰੇਕ daylight savings time ਹੁਣ daylight saving time ਆਉਣ ਲੱਗੀ ਆ ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਪ੍ਰਿੰਗ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਓਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੈਟਰੀਜ਼ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੈਬਿਟ ਬਣਾਓ ਵੀ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸਮੋਕ ਅਲਾਰਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਟਨ ਹੈਗਾ ਉਹ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਬਟਨ ਹੈਗਾ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਹਰਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨੂੰ ਟੈਸਟ ਬਸ 2 seconds ਲੱਗਦੇ ਆ broom handle ਨਾਲ you can just test it at home it's very simple to do so those are very important tips when it comes to a smoke alarm ਦੂਜੀ ਮੇਨ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ you must have a home escape plan a home escape plan ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਵੀ okay smoke alarm is detecting smoke in your home ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਅਲਰਟ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਹੁਣ what do we do next you ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ smoke alarm ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਐਕਟੀਵੇਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪਲਾਨ ਕੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਰ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਮਟੀਰੀਅਲ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਰਕਚਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਪਿਓਰ ਲੱਕੜੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ now with the stuff that we use in newer homes ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ flammability factor ਆ ਜਦੋਂ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀ ਛੇਤੀ ਅੱਗ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 5 ਮਿੰਟ ਹੈਗੇ ਆ to evacuate from your home now believe it or not you only have 60 seconds you have 60 seconds or less to evacuate your home. So it's very important ਵੀ ਤੁਸੀਂ back ਕੇ family ਨਾਲ plan ਬਣਾਓ you can go on to our Brampton Fire website ਉੱਥੇ escape plans ਦੇ tips ਤੇ ਹੈਗੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਆ ਵੀ you need to have 2 ways out of your home ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ front door ਤੋਂ ਜਾਣਾ ਹੋਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਘਰ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਆ because ਸ਼ਾਇਦ fire front door ਨੂੰ block ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ okay that way you'll know okay garage ਤੋਂ ਜਾਣਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਮੋਕ ਅਲਾਰਮ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਸਮੋਕ ਅਲਾਰਮ ਐਕਟੀਵੇਟ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਮੰਮੀ ਦੇ ਰੂਮ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਭੱਜ ਕੇ okay let me wake up mom and dad no they should know ਉਹ time ਹੈਗਾ that's being wasted they need to know ਚਲੋ across the street driveway ਦੇ ਵਿੱਚ neighbor ਦੇ ਘਰੇ ਖੜਨਾ driveway ਦੇ ਵਿੱਚ or down the street ਦਰਖਤ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਦਰਖਤ ਕੋਲੇ ਖੜਨਾ so you must have 2 meeting places okay of what is important to do so these are things testing your smoke alarm safety making sure you have working smoke alarms and second is making sure you have a home escape plan you must ਇਹ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ equip ਕਰਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ arm ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਆਪਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇਫ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਆ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ okay the other big thing that I want to talk about is cooking fires the number 1 cause of fires in Brampton is related to cooking fires. So ਇਹ ਮਤਲਬ ਆ unattended cooking is the cause. So I know, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ
everybody has a busy schedule. In your brain, hamesha 15 tab khule hunde hai, right? At any given time. You need to make sure that when you are cooking something, cholo pakada ne dal tarti, or okay, the pressure cooker is going or something, you must stand by your pan. Any hega, but you walk away from it. You don't know when anything can happen. So ਇਹ safety precaution ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕਰਦੇ ਆਂ ਵੀ I know ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਇੱਕ laundry the load ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ okay ਜਦ ਮੈਂ okay ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ garbage ਰੱਖ ਦਿੰਦੀ ਆ or whatever you want to get your cleaning done all at once. ਇਹ ਗੱਲਾਂ yes efficiency ਹੈਗੀ ਆ ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈਗਾ because your cooking could potentially get caught on fire and it is a huge danger in your home. And these are the kinds of things that we're seeing. So that cooking, and it's not only in Brampton, this is not just a Brampton problem. ਇਹ ਸਾਰੀ Ontario problem ਆ. Cooking, unattended cooking is the #1 cause of fires in the home. So ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸੋਚੋ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ. Just ਇਹ ਵੀ ਹੈਗਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਚਨ ਤੋਂ ਦੂਰ ਵੀ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਦੂਸਰੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਜਾਣਾ ਕੁਝ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, make sure you have a responsible adult that is standing by your stove or standing there and watching that. It's very important to do that. Okay? Are there any questions so far? I know I'm talking a lot. Yes, okay, so we're just going to look at our chat a little bit before I go. Carbon monoxide detectors are very important. So, ajkal, ਮੈਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਸੀ smoke alarms ਦੇ ਨਾਲ carbon monoxide alarms ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ. ਸਾਡੀ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ CO week ਹੈਗੀ ਆ, carbon monoxide awareness week, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ education ਕਰਦੇ ਆ. Carbon monoxide is very scary. It's a very scary thing because carbon monoxide ਦੇ ਨਾ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਰੰਗ ਆ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ, and ਉਹਦੀ smell ਵੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ odorless ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੈਸ ਦਾ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ okay smell ਆਉਂਦੀ ਆ, but in other scenarios sometimes it's odorless, invisible, and colorless. Okay? So you need to make sure that you're aware of this. The only way that you detect that is through a carbon monoxide alarm. So ਤੁਸੀਂ ਉਹ plug-in ਵਾਲੇ ਵੀ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ already smoke alarm ਕੱਲਾ ਹੈਗਾ. ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਵਾਂ alarm ਲਾਓ. You can just simply get in a plug-in carbon monoxide alarm. ਹਾਂਜੀ ਗੁਲਨਾਜ਼ ਭੈਣ ਜੀ. Aman, is there any, जो ये गैस के चूल्हे होते हैं तो उसकी जो अगर गैस खुली रह जाए तो वो डिटेक्ट करता है ये स्मोक अलार्म एंड मोनो? Yes, carbon monoxide alarm does get. ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ certain levels ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, it does detect it. But you need to have your carbon monoxide on every story of your home. ਹਰ ਇੱਕ level ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ. ਤੁਹਾਡਾ smoke alarm ਵੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ carbon monoxide alarm ਹੈਗਾ ਆਪਦੇ ਕਮਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ. So hallway ਦੇ ਵਿੱਚ. So even ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰਾ hallway ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਮੇਰਾ plug in ਕੀਤਾ ਮੇਰਾ CO ਤੇ smoke alarm combo ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ, but for added layer of protection ਮੈਂ family room ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ plug in ਕੀਤਾ ਪਿਆ. So जो smoke alarm है it will detect the gas smell? No, only a CO alarm will. Smoke alarm will only detect smoke. Smoke. Yeah. So that's why it's very important to have a CO alarm because they detect specifically CO. Okay. Okay. Yes, every daylight savings time. Change the battery is very easy to remember. That is a really, really good thing to do. Dusre languages de vich vi ਸਾਡੇ ਕੋਲ like ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ sheets ਹੈਗੇ ਆ. We have like different resources, fact sheets, checklists. You can download them off of our website on bramptonfire.ca. ਉਹ ਤੇ ਬਹੁਤ information ਹੈਗਾ. Urdu de ਵਿੱਚ ਆ, Hindi de ਵਿੱਚ ਆ, Punjabi de ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ, Gujarati de ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ. So many, all the top languages in Brampton, we have that information as well. So it's all available to you for download. ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ. Okay. Other #1 thing I wanted to talk about, a very important thing that is happening in our community, is garage safety. Garage safety that cooking ਕਰਦੇ ਆ, everything's related to cooking safety, making sure that there's nothing cluttering the stove, the
स्टोव के आले दुआले कुछ ना होवे ਆਪਾਂ सेफ प्रैक्टिसेस यूज करते हैं कई बार अपने बजुर्ग मैं आपकी मम्मी ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ क्रिटिसाइज करती हैं दुपट्टा ਹੁੰਦਾ ਦੁਪੱਟਾ लूज फिटिंग ਹੁੰਦਾ make sure you're wearing tight fitting clothes you don't want anything to catch fire off a gas stove. It's very easy for things like that to happen. Aapa toof light karde hain, candles light karde hain. Make sure you're in the room. Jadon idan diyan gallan hegiyan, you know, jab paash puja karde hain, aap ke vi toof la lenne hain. So make sure ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ candles and incense safety ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ fires ਵਾਪਰ ਸਕਦੇ ਆ. So make sure ਤੁਸੀਂ ਉਹ room ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ when that's all happening. Garage safety. ਹੁਣ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦੇ ਸੁੱਖ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਲਾਈਕ ਕੁਕਿੰਗ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਲਾਰਜ ਪੋਰਸ਼ਨਸ ਬਣਾਉਣੇ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ garage cooking ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ we have like a big patila out there I'm sure everybody sees it we see it all over Brampton we see it all over Peel region it is a very unsafe practice it is an absolute no okay ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਖਤਰਾ ਤੁਹਾਡੇ garage ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ chemicals ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ you need to make sure that those chemicals are not combining with that gas chulha that is being lit so when you're cooking under a structure like a garage it is absolutely unsafe ਤੁਸੀਂ driveway ਤੇ ਠੀਕ ਹੈਗੇ ਆ ਤੁਸੀਂ even barbecue ਵੀ ਜਿਸ ਕਰਦੇ ਆ barbecue ਬਾਹਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ garage ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ cooking ਕਰਨੀ ਆ ਉਹ driveway ਤੇ ਕਰੋ ਜਿੱਥੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦੀ right when we know that there's open air burning is banned in Brampton so ਜਿਹੜੇ like ਆਪਾਂ ਅੱਗ like ਲੋਹੜੀ ਵਾਲੇ time ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ those are things that at this time they are not something that is mandated you do need a permit to do those things so open air burning is banned as well as fireworks on Diwali wala bhi time hona Brampton de vich fireworks are banned right unsafe practices karke sanu is tarah de asool banone pe right so these are sort of things to be wary of and things to be vigilant about when it comes to fire safety. Any other questions so far? Go ahead, questioning. It doesn't have to be related to what I'm talking to, but if there's any other questions. Yes. Hanji. जी नरेंद्र जी एक बार एक मैं पंजाबी एक बार होया कि मैं मस्टर्ड ऑयल लियांदा खूब सारा ਹਾਂਜੀ मैं सोचा भी ਇਹਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਇਹਨੂੰ ਗਰਮ ਕਰ ਲਾਂ ਵੀ ਰੋਜ਼ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਸਬਜ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਜੇ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਬੈਟਰ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਾਫੀ ਸਾਰਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪਾ ਲਾਂਗੇ ਡੱਬੇ 'ਚ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੱਢਿਆ ਜਿੰਨੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਕੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਾ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਹੀਟ ਕਰਨਾ ਰੱਖਤਾ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਨਾ ਜਦ ਥੋੜਾ ਉਹਨੂੰ ਬੋਇਲ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਛਿੱਟੇ ਜਿਹੇ ਨਾ ਬਾਹਰ ਪੈਣ ਲੱਗ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਘਰ 'ਚ ਉਹ ਨਾ ਇੱਕਦਮ ਉਹਦੇ ਮੇਰੇ ਸਟੋਵ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਉੱਤੇ ਜਾਣ ਲੱਗੀ ਮੈਂ ਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਢੱਕਣ ਦਿੱਤਾ ਕਰਾਏ ਤੇ ਸਵਿਚ ਆਫ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਨਾ ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਅੱਗ ਬੁਝਾ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੋਈ ਆ ਨਾ ਜਾਏ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਹੀ ਕਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ ਸਭ ਮੈਂ ਫੋਨ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਨਾ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਭੁੱਲਦੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਰੈਡ ਜੇ ਪੈਕ 'ਚ ਮਿਲਦਾ ਨਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੱਪੜਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਹਾਂਜੀ ਉਦਾਂ ਹੀ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਚਨ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਰੱਖਣਾ ਆਪਣੇ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਾਲ ਰੱਖਦੀ ਹੈਗੀ ਏਡਾ ਕਿ ਰੈਡ ਪੈਕ 'ਚ ਹੈ ਨਾ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਫਾਇਰ ਲਈ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਪਰ ਆਂਟੀ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ ਜੇ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਫਲੇਮ ਆ ਜਾਵੇ ਪਤੀਲੇ ਤੋਂ that's what you need to do ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਛਿੜਕਣਾ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈਗੇ ਆ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ ਢੱਕਣ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਤੀਲੇ ਦਾ ਢੱਕਣ ਹੈਗਾ just slowly slide it over so that's why ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸੇਫਟੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗੀ ਆ
correct ਤੁਸੀਂ ਪਤੀਲਾ use ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਢੱਕਣ ਹੈਗਾ safety precautions ਹੈਗੇ ਆ ਇਹ ਬਹੁਤ ਤੁਸੀਂ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕੀਤੀ so that's actually ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਿਆ that's great ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ yeah ਔਰ ਸਾਡਾ ਅਲਾਰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਤੇ ਦੋ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਇੱਕ ਕਲਰ ਜੇ ਲਾਈਟਾਂ ਵੀ ਆ ਨਾ ਰੈੱਡ ਔਰ ਬਲੂ ਆ ਕੇ ਉਹ ਇੰਨਾ ਸ਼ੋਰ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਧੂਆਂ ਹੋਵੇ ਸਾਡੇ ਉਹ ਅਗਰਬੱਤੀ ਵੀ ਜਲਾਓ ਤਾਂ ਵੀ ਸ਼ੋਰ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦਾ ਹੁਣ I know ਫਿਰ so ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਫਾਇਰ ਐਕਸਟਿੰਗੁਇਸ਼ਰ ਤੇ ਠੀਕ ਆ ਅੱਜ ਕੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਚੱਲੇ ਜਿਹੜੇ ਫਾਇਰ ਬਲੈਂਕਟ ਹੈਗੇ ਆ ਅਸੀਂ ਫਾਇਰ ਬਲੈਂਕਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਅੱਜ ਕੱਲ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਐਂਡੋਰਸ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ ਬਿਕਾਜ਼ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖਤਰਾ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈਗਾ ਜੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਆਣ ਕੇ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕਰੇ ਬਟ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਘਰਦੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗ ਜ਼ਿਆਦੇ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਆ ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਫਾਇਰ ਬਲੈਂਕਟ ਆ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਐਂਡੋਰਸ ਕਰਦੇ ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਬਿਕਾਜ਼ ਮੈਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਬਹੁਤ ਦੇਖਦੀ ਹਾਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲਸ ਵੀ ਸਾਰੇ ਐਂਡੋਰਸ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਬਹੁਤ ਦਿਸਦਾ ਵੀ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਅ ਫਾਇਰ ਬਲੈਂਕਟ use a fire extinguisher but also simple thing ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਆਂਟੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਢੱਕਣ ਹੈਗਾ ਪਤੀਲੇ ਦਾ ਉਹ ਉੱਪਰ ਰੱਖ ਦੇਣਾ that's it ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਆ ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਫਾਇਰ ਅਲਾਰਮ ਲੱਗਾ ਹੈ ਨਾ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਜਲਦੀ ਚਾਹੇ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਜਾਂ ਕਰੋ ਉਹਨਾਂ ਨਾ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈਗਾ ਲਾਈਕ ਆਪਣੇ ਪੱਖੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਵੈਂਟੀਲੇਸ਼ਨ ਠੀਕ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਫਾਇਰ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਆ ਕੇ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਬੇਸਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਵੈਂਟੀਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸੇਫਟੀ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਵੈਂਟੀਲੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਮੋਕ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਖਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਹਾਂਜੀ अमन जी इज इट पॉसिबल कि आप हिंदी यूज करें क्योंकि वो उसमें चैट बॉक्स में लिखा है कि हिंदी मैनू आई जस्ट मैनू अंडरस्टैंड ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਤੋਂ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲੀ नहीं जानती I would be doing it a disservice हमें समझ लग रही है अभी आपकी समझ अगर किसी को कुछ समझ नहीं आ रही तो आप पूछ लें तो आई विल ट्रांसलेट इन हिंदी अच्छा हम तो अलार्म बोले तो वो कपड़े के साथ डोर को ऐसे ऐसे हिलाते हैं और कपड़ा कोई चादर दुपट्टा लेके उससे करते हैं ना दुपट्टा नहीं दुपट्टा बहुत बारीक होता है उसमें कुछ कहना तो कोई भी Use तो अमन थैंक यू सो मच कि यू आर ट्राइंग योर पंजाबी उसको सारा आप कर रहे हो so there are a few people they don't understand Punjabi however they're fluent in English okay so you can go English and Punjabi that's fine okay I'm trying to go back and forth so hopefully that works if it's easy I know you're having migraine no I'm good though I'm good yeah and thank you so much for being I know it's not easy when you're having this headache and you're delivering the session I really appreciate that and one more thing आप सबने देखा है कि हमें कितनी empowered एक woman नजर आ रही हैं and she is fire department में and she is divisional chief मुझे तो ये कोई पायलट लग रही हैं thank you you know मैं भी अपनी बेटी को दिखा रही थी thank you मैं एक credit मैं actually अपने मैं father ਨੂੰ ਦਿੰਦੀ ਆ I am मैं थोड़ी family history ਦੱਸਦੀ ਆ ਮੇਰੀ family ਮੇਰੇ ਦਾਦੀ ਦੇ ਨਾਨਾ ਜੀ ਕੈਨੇਡਾ ਆਏ ਸੀਗੇ 1917 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ via ship okay ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਫਿਰ 1967 ਦੇ ਵਿੱਚ immigrate ਹੋਏ ਸੀ ਵੈਨਕੂਵਰ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ 17 ਸਾਲ Toronto I came 17 years ago but ਮੇਰੇ father ਦੀ ਇਹੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਸੀ ਇਹੀ ਇੱਛਾ ਸੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ 4 ਲੜਕੀਆਂ ਮੇਰੇ brother ਸਭ ਤੋਂ youngest ਹੈ so we're 4 girls and 1 boy ਵੀ ਮੇਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਪੜ ਜਾਣ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦੋਨੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜੀਆਂ ਹੋਣ ਤੇ ਇੰਨੀ empowerment ਮੇਰੇ ਸਾਡੇ father ਬਹੁਤ progressive ਸੀ in his time ਲੋਕਾਂ ਨੇ actually ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ you know ਰਾਜ crazy ਆ ਉਹ ਆਪਦੇ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜਾਉਂਦਾ ਕਿਉਂ ਆ but no my dad still made sure ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ 5-star education ਮਿਲੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ university educated ਹੈਗੀਆਂ ਆਪਣੇ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸੀ you know ਰੱਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ we are doing very well but it does come with hard work and it does come with a lot of criticism too from the community right so you know it's I
really love to get out there to inspire, especially our young girls. They need to see women like me doing what I'm doing. It makes me feel really good because we need to make sure that the next generation, boys and girls, are equipped with the right information to make good choices for themselves. मेरे को भी लड़की हैगी है, मेरे को लड़की या लड़का हैगा, वो भी मैंने देखते हैं, उन्होंने friends भी आन के मैंने देखते हैं. So, you know, it's hard work. It's not easy. Male dominated and organizations ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਖੜਨਾ ਔਖਾ ਵੀ ਆ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ respect ਵੀ ਮੈਂ ਜਿੰਨੀ ਮੈਂ respect ਦਿੰਨੀ ਆ ਉਨੀ respect ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਵੀ ਆ. So I'm very fortunate to have colleagues like that. That's great. तो मीता जी, हुआ ये कि मैंने अमन को फोन किया, अमन से इस प्रोग्राम की बात हुई, इनकी इतनी अच्छी वाइब्स थी कि मैंने खुद ही कहा, मैंने कहा अमन आप हमारे सवेरा प्रोजेक्ट में हमारे साथ हो, एंड शी सेड Absolutely. यस, लेट मी नो व्हाट आई कैन डू फॉर Absolutely. women, No, and I said yes, you are on yeah, board. I've had a lot of struggles myself as a woman on a personal note too, right? Like I was married. And so, you know, going through that sort of process too, there's a lot of stigma, है ना? अपनी community ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ divorce ਨਹੀਂ accepted ਹੈਗਾ. I'm fortunate ਵੀ ਮੇਰੀ family, you know, progressive ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ understanding ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹ generational ਜਿਹੜੇ cycles ਹੈਗੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਤੋੜਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ serve me. Oh, it's the internet issue. Yeah, freeze होगी screen. Going, she'll be back. I will say मैं अपनी मम्मी ਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਡੈਡੀ ਨੂੰ credit ਇਹ ਦਊਂਗੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ best of the ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ important ਸੀ ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਲਈ, right? ਸਾਨੂੰ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਮੈਂ ਕਈ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਆ community ਦੇ ਵਿੱਚ. So it's very important ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਬੋਲ ਸਕਾਂ. ਪਿਛਲੇ ਵੀਕ ਮੈਂ presentation deliver ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ seniors ਨੂੰ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ same education share ਕੀਤਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲੀ because, you know, I was able to share this information with them. But ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲੀ because they got to see like one of their daughters doing this work. So it's very rewarding. It's a very rewarding job. Yeah. So very fortunate. Aman, now you will be in our in-person as well as Zoom session Okay. more often. I'll keep on sending you requests. Aman, I need you for this Absolutely, session, yeah. for this session. We will do that. And Aman, is there any way that everybody, especially seniors, they can have fire extinguisher in their home? Do you provide something like that as well? इनका freeze हो गया है? So I think related question ये भी होगा कि fire extinguisher use करने की थोड़ी बहुत training भी. Training, yeah. ਇਹ ਸਾਡੀ training ਹੈਗੀ ਆ, ਅਸੀਂ organizations ਨੂੰ, ਇਹ small businesses ਨੂੰ ਦਿੰਨੇ ਆ training. Okay. But we do offer that. Yeah, there is a fee associated with that, but we do offer it. Okay. That's wonderful. Yeah. And so good to see you, Aman. I mean, in between, I'm just barging in. And thank you, Uzma. Thank you, Malton Women Council. What a brilliant catch. Oh, thank you so much. Thank you. Yeah. I was working with the provincial government for 15 years. And then before that, I worked in BC with the provincial government there for 10 years after university just started. And then Brampton, I made inroads with them. They said, "Ona ne mainu kya? Come to Brampton." And I was like, it's 15 minutes from my house. Why not? So it was too, you know, it was a great role. I get to be in the community again. And it's fantastic. So thank you so much for having me. Thank you. Okay. अमन जी, ये चैट में क्वेश्चन है, क्वेश्चन नहीं है, जस्ट कि कुकिंग इन गैराज, इफ एक्सीडेंट हैपेंस योर होम इंश्योरेंस विल नॉट cover, I mean they decline the claim. It depends what your policy is. Yes. Yes. Especially if there's bylaws that stipulate not to. So I don't know from the insurance aspect, but they can. And also, ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਗਈ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ rent ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ, as tenants, you should be letting your landlord know that the smoke alarm is, if the smoke alarm is not working, that's the landlord's responsibility to replace it. Okay? So that's something that a landlord should be doing. Also, I want to talk a little bit quickly about something else. Lithium ion batteries. So
ਜਿਹੜੀ lithium ion batteries ਅੱਜਕੱਲ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ and your vacuum cleaners and your phones everything right ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ so ਜਿਹੜੇ lithium ion ਉਹਦਾ ਖਤਰਾ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੈਗਾ actually ਸਾਡੀ fire prevention week that this year theme ਹੈਗਾ lithium ion batteries safety when you're charging your phone ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ charge ਕਰ you're charging any lithium ion battery ਇਹਨੂੰ overcharge ਕਰਨਾ ਥੋੜਾ ਉਹਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ overcharge ਨਾ ਕਰੋ because overcharge ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅੱਗ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ especially if you're buying aftermarket products from places like Amazon that stuff comes from China which is not unfortunately Canadian standard approved so you need to make sure that you are wary of these kinds of things right the other thing okay but chalo let me charge my phone or sofa leave it overnight please do not do that because when you are charging your phone and you overcharge it on a soft surface which is fabric that could potentially catch on fire if it's overcharged okay so these are simple things laptops phones any lithium ion battery you need to take some of these precautions to make sure that you are not overcharging or do not overcharge your devices and do not buy CSA standard you know mainu kai vari pata it's sometimes cheaper to buy like a battery ਜਿਹੜੀ ਸਸਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ Amazon ਤੇ ਉਹਦਾ ਇਹ ਦੇਖੋ ਵੀ CSA standard ਹੈਗਾ and I will put that in the chat CSA certified that is what you want to look for when it comes to lithium ion batteries और एक और लिखा हुआ है क्वेश्चन ही एक रिमार्क लिखा हुआ है stop drop and roll is a fire safety technique that puts out flames on your clothing and by stopping movement that is something that we do educate young children to do that stop drop and roll but before you even get to stop drop and roll you can use those preventative measures right so when you're doing safer cooking practices you won't have to stop drop and roll because you're being safe in the kitchen right unattended cooking causes fires in the home we have Sabiha raising her hand okay Sabiha जी मैंने पूछना था क्वेश्चन है एक तो थैंक यू सो मच बहुत अच्छी आप इंफॉर्मेशन दे रही हैं ओवर चार्जिंग हाँ मैं भी ना रात में नहीं चार्ज करती बच्चियाँ लैपटॉप क्रोमबुक ये जो मैं सारे एडवाइसेस ना हेडफोन वो लगा देती हैं चार्जर पे सुबह तक फिर ओवर चार्ज ही हो जाता ना तो ये ऐसे वो बेटी जैसे बिस्तर में रख के सोती है पिल्लों में पढ़ होती है यूनिवर्सिटी का लैपटॉप भी तो वो फिर ज़रा है साथ होता है मुझे तो खुद सुन के बड़ा डर लग रहा है कि आज ही मैं घंटे के लिए बाहर गई हूँ मैं अपना फोन घर भूल गई हूँ चार्जर पे लगा के तो मैं ये बस सोच रही थी ले आऊं वापस फिर वो मैं चली गई और दूसरा मेरे पास क्वेश्चन है हमारे जो स्टोव है ना ये चूल्हे के बड़ा वाला और छोटा वाला ये बहुत ही हाई हो जाते हैं इनको लो भी करो जितना भी लो कर दो ना तो रेड बहुत चल रहे होते हैं कल ही भी अभी वो ओट्स बनाए हैं कोई भी कभी पराठा जल जाएगा इस तरह मैं फिर वो यूज नहीं करती तो कभी यूज ज़ाहिर करना पड़ते भी हैं ये चूल्हे तो वो बस बिल्डिंग वाले नहीं ठीक करते ना फिर तो ये भी डेंजरस बात है dangerous है पर it's ਤੁਹਾਡੇ landlord ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ you know ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ because yeah ਇਹ adjustment ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਦਾ wattage ਵੀ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ cooking ਵੀ ਕਰੋ ਇਹ ਜਿਹੇ precautions ਨਾਲ so cook on the smaller burner as opposed to the big burner right that could be easier too yeah but no definitely abdi ladki nu kehna bhi don't overcharge don't put it on a sofa don't put it under the bed ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਪਿਆ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਵਿੰਡੋ ਸਿਲ ਤੇ ਜਾਂ ਆਪਦੇ ਡੈਸਕ ਤੇ ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਨਾਈਟ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਚਾਰਜ ਕਰਨਾ ਤੇ ਓਵਰਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਬਸ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚਾਰਜ ਹੋਗੀ just unplug it तो कुछ तो कहते हैं हमारे घर में कुछ नहीं होता इट्स ओके तो मैं मेरा बेटा no बड़ा कहता है नहीं करना चाहिए ओवर ਇਹ ਸਭ ਕਹਤੇ हैं कुछ नहीं होता जिन्ना तक कुछ हो ਜਾਂਦਾ and then it's too late right
ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਲਿਥੀਅਮ ਆਇਨ ਬੈਟਰੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦਾ ਇੰਨਾ ਖਤਰਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਉਸ ਬੈਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਥਰਮਲ ਰਨਵੇ ਆ ਸੋ ਈਵਨ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਹੀਕਲ ਦਾ ਫਾਇਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਲਿਥੀਅਮ ਆਇਨ ਬੈਟਰੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਅੱਗ ਨੂੰ you still put it out it can still keep going for 5 to 10 hours after that ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹ ਲਿਥੀਅਮ ਆਇਨ ਰਾਈਟ ਹਰੇਕ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਆ ਤੇ ਮੰਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਆ so you have to look at both right Thank you. पावर बैंक्स जो होती हैं अमन जी पावर बैंक्स बाज दफा आप अपनी जाते हो तो साथ गाड़ी में रखे होते हैं समटाइम्स तो इज इट सेफ टू कीप इन द कार Yeah, they're safe to keep in the car, but not in extreme weather. You shouldn't be keeping them like bring it inside the house. Don't keep it too extreme. You don't want anything overheating because overcharge ਨਾਲ overheating ਹੁੰਦੀ ਆ, right? So ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਆ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ overheat ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, right? You don't want to risk that. So be careful about those kinds of things, right? Okay. या किसी और के पास क्वेश्चन कोई comment है to prevent overcharging enable your device's built-in charge limit or optimize battery charging feature which stops charging at a set percentage or modulates the cycle to prevent battery wear. For device without this feature, use a smart plug to automatically cut power after a specific time, or use a battery monitoring app with an automation service to trigger a smart plug at the set charge level. अब तो जैसे वो आयरन्स वगैरह हैं वो ऑटो शट हो जाती हैं charge for live.ca ਇਹ ਹੁਣ ਇਹ ਖਤਰੇ ਵਾਲੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇਹ ਫੀਅਰ ਮੌਂਗਰਿੰਗ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਮੰਗਦੀ ਵੀ ਲਿਥੀਅਮ ਆਇਨ ਬੈਟਰੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਖਤਰਾ ਬਹੁਤ ਆ ਇਹ ਸਿੰਪਲ ਸਟੈਪਸ ਆ ਡੋਨਟ ਓਵਰਚਾਰਜ don't overheat the battery and buy certified. So I've given you a website there, chargedforlife.ca. You can go there for more information, right? We have lithium ion batteries in everything. We have lithium ion batteries in our watches, in our phones, in our vacuum cleaners, in our handheld vacuums for the car, in our hair blow dryers. Lithium ion sare cheejan de vich laptops, right? Phones. So you just need to be a little bit more aware of what you're purchasing. Okay? That's it. So I have a question. Okay. So I need to understand how much risk do we have, like while driving cars during summers, how much risk is there that they catch fire or they get heated, the engines get heated, and how does that happen, and what does the fire department have to say about that? So that would only be a fire department question if it was to do with like electric vehicles. So this is where we say, again, don't overcharge, buy certified batteries for don't buy aftermarket for your batteries for your Teslas, the Tesla fires, like in those cars. Don't just go after the cheapest thing. Is what I'm saying. Yeah. Making sure that you're buying certified, not overcharging, being consumer aware. These are things that you need to be wary of. Okay, just keep yourself informed. Okay. But it can just blow. If you're doing regular maintenance to your vehicle, that's important to do that, because if you're doing regular maintenance and you're getting those things checked out, then you're reducing your risk. You need to reduce your risk. Okay. Yeah, but we have observed that so many accidents happen on the road when the cars get heated up. Not only the electric vehicles, but other vehicles also. But that's just regular maintenance. So you're getting your oil changed, right? Getting your oil changed and making sure that there's regular maintenance. That's where it comes down to mostly. Yeah. Okay. Thank you. Thank you so much. Okay, Gulnaz Benji, is that it? Are you gonna give me
Until next time. नेहा कोई और क्वेश्चन है? Okay, one more question. I think नहीं है. Okay. Thank you so much, Aman. It was Thank really you. wonderful and learn many new things like the जो overcharging और वो बैटरी का आपने बताया और वो lithium बैटरी का. Yes. It was really great to be here. And if you have any questions, you can always reach out to, I will leave our website or I will leave our Your email name is address very if cute anything too. comes up. Thank you. Now that we have you, we will reach out to you. Yes, As simple absolutely. as that. And if there's any anything else I can assist with, please let me know. Okay? Yeah, sure. Thank you so much. Thank Okay. you. Bye everybody. Thank Have a you. great day. Thank you. You too. Okay. Thank you. Bye. Bye-bye. Bye. Thank you.